sous le soleil impitoyable du Nouveau-Mexique. Un rancher solitaire trouva une jeune fille au teint tachet suspendue et un arbre. Ni pancarte accrochée au dessus d'elle, l'homme blanc ni pardonne pas. Calder Wyatt Savaché et. Un rhythm lent et régulier, la poussière salivane à chaque pas de son vieux cheval by. Thella facette plus d'une demi-journée qu'il suivait la trace d'une vache aigurie. Lesson prine sifacan pewe peu sur la terre craquelie, le silence ici. Avec quelque chose de sacre soulment trouble par le grincement du cuir, le sifflement du vent, et parfois le cri lointain d'un falcon. Calder I might kea dot la solitude. Le calme, la prévisibilité, mais soudain il l'entendit, si fable qu'il crotte de bord que, si n'était que le vent, un son, semblable et un souffle qui aura oubli comment respire de ses figures sur sl, la tête penchée, le cœur ralenti. Encore une fois si brute, un gémissement fragile et aigu, comme un fil prada crompri da il mighty pidi terra rapidement, attachant les reins à une branche morte, son fuseau en bandoulière. Il s'avança et traverse les genévriers rabougrous et les rochers jusqu'à une clairière bordée de vieux peupliers. Et là, sous le plus grand d'entre eux à la levée, elle était pendue par les poignets. Les bras tendus au-dessus d'elle, le corps inerte, comme une poupée brisée, ses pieds touchant et de la poussière dans ses peaux, étaient brûlés par le soleil couverte de poussière, ses longs cheveux noirs cols de sueur et de sang. Ses poitrines se soulevaient et des respirations faibles, irrégulières, mais elles vivaient, les yeux de Calder se lèverant vers la pancarte grossière. Chloé et l'arbre au-dessus d'elle les mots, traces et la peinture rouge épaisse. Semblant hurls, l'homme blanc ni pardonne pas. Il recula d'un pas, price de nausée, l'air supposed author de Louis, un avertissement, un message, une malédiction dont il scruta les crates, les rochers. Elle a recherché du moindre mouvnen dot rien dot seulment le vent qui caressait les feuilles mortes comme des murmures. Esse main à la son couteau, bon dia, murmura-t-il. Quasi qu'il tant fait? La fille remua et pin dot esse tit pencha en avant, revelant les broyeurs cruz au la corde, avait mordu ses poig nets dot il avala difficilement? Tu m'entends, gamine? Demanda-t-elle de voix rauque. Aucune réponse. Ni ves pas faire de mal, ajouta il plus doucement. Presque pour lui-même avancant lentment dot il vit enfin son visage, jeune, dixuit ens putter, uni matroyer marquis, les jadus crucis par la soif. Du sang s'espérait, sals vre dans level main, toucha la corde, c'était du vieux fil de mesquite. Rocher et dur, celui qui l'avait attaché voulait qu'elle souffre, pas seulement qu'elle pende il sortit son couteau. Ses doigts tremblants. Cette pancarte le transportait, elle faisait remonter en lui des choses qu'il n'avait jamais dites, jamais faites dot et pourtant elle se sentait si oupable hissida, mais elle gemit, à nouveau, et si son la brisa, les ne sont pas tous comme ça. Murmure-t-il. Moi, je ne suis pas comme d'un coup sec, la lame trancha la corde. Elle tomba en avant et elle la rattrapa juste à temps son corps était brûlant. Léger, presque sans poids, comme vide de toute force, ses yeux s'ouvrant et moitis, sombres, apiers, flous. Calder la posa doucement et terra, un gena dans la pousserie dot il versa un pevdo d'asse. Gourde sur un tissu et mouilla ses levers fendelis, doucement maintenant. Dit-il tuis insecure. Pour l'instant, elle cligna de yeux encore sans parler, mais esse main agrippa faiblement esse manche. Il jeta un dernier regard à la pancarte, puis et elle, alors il retira esse veste et la posa sur ses épaules tu es un homme. Demanda-t-il doucement rien en t'entrevera un, alors? Il se redressa, le soulevant avec effort, le serrant contre lui comme quelque chose de pas encore brise.
Mais pour l'instant, tu es avec moi dans ces mots. Calder Wyatt repris le chemin du désert. Portant une fille marquée pour la mordette, un secret assez lord pour pendre un homme, le soleil décliné déjà, quand Calder atteignait son ranch. Un simple avant-poste accroche au bord d'un désert trop tâchu pour oublier la violence. Une alien grinquet et la limite de l'enclose. Et la vieille grange se faisait comme si elle pleurait quelque chose dans la maison elle n'était qu'une piecette, un grenier sous un toit rafistole de vieilles plaques de métal. Mais elle tenait bon, solide et honnête, à l'image long qui l'avait bâti. Calder descendait de sellette porta la jeune fille à l'intérieur, elle brûlait de fièvre, la tête appuyée contre ses poitrines. Respirant et plein de souffle sexe comme des feuilles mortes sur la pierre dont il a déposé sur le lit de camp et lui retira la veste. Doucement pour ne pas l'effrayer. Cesse ses ouvrant un instant, sombres larges, perdus mais les uivi rent la lampe pétrole. Projetate des ombres tremblantes sur les murs tandis qu'il versait de l'eau dans une bassine de métal, la posant près de ses pieds. Il attrapa un linge propre sur une étagère et saganula, ses gems étaient en couvertes d'échymosias et d'érafleurs. Une cheval enflé, les poignets marques de brûlures comme des fierces, ne ves pas te faire de mal, dit-il plus pour briser le silence que pour attendre une réponse. Ves juste nettoyer un peu dot, il trempa le tissu dans l'eau tiède. Laissant elementment pu is avec une lenteur presque religieuse. Il prit son pied droit et le posa dans la bassine. El sursata et pin dot il s'arrêta, attendit, cond. Elle ne retira pas ses jambes, il commença à lui laver la peau, tentant la poussière et le sang, ses gestes doux, précis, comme si touchait quelque chose de sacré. L'eau devint rouge et brune dot il travailla en silence, évitant de croiser son regard trop longtemps, même si le sentait sur lui un regard tranchant. Hésitant entre la peur et la défiance, ses lèvres se ouvrant une fois, comme pour parler, mais aucun son non sortit. J'imagine que tu n'es pas bavardi, marmonnait-il sans méconnaître, c'est pas grave. Le silence va mieux que bien des mots. La plupart du temps dot il termina le premier pied, puis l'autre, elle le laissa faire, lorsqu'il eut fini. Il les enveloppa de bandes de tissu propre, les posa sur une couverture plie. Tu me fais penser à une rivière qui campait autrefois? Dit doucement, presque pour lui-même, elle était sèche presque toute l'année. On la croyait morte, mais après la pluie, elle coulait vite et profondé dot elle avait un nom, mais les gens du coin l'appelaient le serpent silencieux. Je n'ai jamais su pourquoi juste. Silencieuse dot elle la regarda encore. Observant son visage et la lueur de la lampe, des pommettes tranchantes comme des crêtes de montagne, des livres fendelis mais plans, des cils sombres allures de sable, elle était jeune, trop jeune pour tant de souffrance, mais dans ses yeux. C'est le guide quelque chose d'ancien. Quelque chose qui ne fouait pas la douleur, mais l'attendait simplement, patiente. Quelle passe, je t'appellerai Lina, dit-il voix basse. Just pour l'instant. Tu ressembles à une Elena, silencieux mais forte, elle cligna lentement de you, pas de refus, pas de corde. Just un souffle, Calder se releva, les mains encore humides, et prit une couverture pour la lui passer sur les épaules. C'était fame, why des haricots. Pas grand chose, mais que rien. Toujours pas de réponse, il attrapa son sac de couchage et le trina vers la porte. Cette nuit, il dormait dehors. Près de la grange, elle avait besoin d'espace si elle n'était pas jusqu'à étranger la regarde. De fermer surtout un homme avec du sang sur les mains et trop de questions dans les yeux avant de sortir. Il se retourna une dernière fois, elle avait bouge légèrement. Les yeux clos, les livres apaisés dot la bassine.
Et quitte du lit teinté de rouget de brun portet la trace de si cal avec sub I dot à la prit et la vida de hors. Regardant los enfoncer dans la terre assoiffée à l'intérieur, el rava de feu, de chevaux, de cordes qui fendant le ciel, et de mains, rugueuses mais douces, levant la dollar sans rien demander en retour, les jours suivants se coloren au rythme lent de la vie du désert. Mais le silence dans la maison n'était plus le même plus dense, charge d'une quelque chose qu'aucun mot n'aurait su nommer, Lina, quand Calder continuait de l'appeler, mangit quand il lui apportait à manger. Sans jamais beaucoup elle s'est déplaquée avec prudence, le regard toujours aux aiguilles. Le corps tendu comme un animal trop longtemps infirme, elle n'y parlait pas, mais parfois. Il la surprenait et le regardait quand elle pensait qu'il n'y verrait pas de la nuit. Calder lui laissait le lit et dormait dans la grange. Le fusil est porté de main dot il faisait semblant de dire qu'il dormait dehors pour lui. Laser de l'espace, mais la vérité était plus compliquée et avec père, non pas d'elle. Mais de ceqsa présent signifiait. L'image du panneau sur l'arbre brûlait encore dans son esprit. L'homme blanc n'y pardonne pas. Celui qui l'avait écrit voulait qu'elle merced et qui qu'il soit. Il pouvait bien revenir, 3 matins plus tard. Il vit la trace de botte, légèrement plus petite que la sienne, plus recente, orienté vers la grange. Calder s'accroupit dans la terre d'or et examina. Le talon, modèle militaire, cavalerie, l'impriante était friche pas plus de quelque HERES dot elle se releva lentement. D'allant du regarde la ligne de crête, rien que des buissons de sauge, et le tremblement chaud d'aller dot de retour à l'intérieur. Lina était assise près de la fenêtre, immobile. Silencieuse, elle ne leva pas les yeux quand il entra. Mais son corps se raidit, tiez-vous quelqu'un? Diamant d'HL dal n'y répondit pas. Se contenta de resserrer la couverture author de ses épaules, je crois qu'on a de la compagnie? Murmura Calder, plus pour lui-même que pour elle, si soyez là. Il garda la lampe bassette resta sur la porche. Le fusil sur les genoux, le vent s'était tada au loin. Les coyotes hurlant, et les étoiles s'illuminent une, comme des fantômes qui se révèlent, Lina n'y dormait pas dot elle l'entendait marcher à l'intérieur. Tournant lentement en rond, vers midi, le lendemain. Le cavalier arriva, un nuage de poussière s'élevait derrière le cheval à leçon, l'homme portait l'uniforme bleu, et hors de la cavalerie acute rica ieni dot son fusil reposait dans son étui. Son chapeau tire-bus, la mâchoire sombre de barbe. Calder descendit du porche. Une main passée nonchalamment sur ses ceintures, le soldat tira sur les reins et plissa les yeux, vous êtes bien Wyatt? Car dépend qui demande Lieutenant Graham, poste de Dust Hollow. On traque any fugitive, l'homme sortit un papier plié d'sa poché et l'attendit. Vous avez-vous cette fille? Calder prit la feuille. Sachant déjà si qu'il alla y trouver. Un croquois grossier d'une jeune Apache, regard vif. Longs chevaux, les mots, recherche pour murder et evasion. Dangerous. Recompense $50,000. Calder leva lentement les yeux. Je peux pas dire que je l'ai vu. Vous en êtes sûr? Insista le soldat. Petit, calme, Peter blessé, perché. On pense qu'elle id secouru au fez des cottonwood flats. Calder garda le papier une seconde de plus. Puis le replia le rendit. J. A rien vu d'autre que des lapins et une vache bornie, le lieutenant. Graham Frank a les sourcils, si n'est pas just une fugitive? Wyatt, elle fait partie d'un groupe violent. Des sauvages. Si Panneau qu'il ont les. Alice le pension ent dot la mature de Calder se crispa, si j'y va quelque chose. Javis enverrai un mot, le soldat le fixa encore un moment. Puis hacha la tête tour la bride. Faites. Oui, Calder le suivit du regard jusqu'à si que la poussière disparaisse et l'horizon à l'intérieur.
Lina se tenet just derrière le rideau, elevate tout entendu, elle le fixe. Sans bouger dot il entra, retire son chapeau et la posa contre la porte, I laisse sant Venus te chercher. Mont montri en papier. Descend qts recherche il n'y répondit pas. Je leur ai dit non, c'est you say plisserent. Un langue de méfiance et d'incompréhension. Je sais pas si eqtas fate. Lina, putter cadjour te mil diras, mais I say un homme doit choicer. J fate le mine dot il se tourna vers la pole. Remuant distraitement les haricots déjà quits derrière lui. El bouchia, a pin, un souffle, un pas de danse, si léger mouvement. La confiance fendit un peu la silence, lappers midi avancate. Le soleil bas projetant de longues ombres sur la cour candice que le vent se facet du, c'était une journée étrange. Trop calme, comme si le désert retenait son souffle, calder était assis sur le porche. Aiguisant son couteau d'un geste, lent et régulier, chaque glissement déchire. Contre la pierre résonnait faiblement dans la cour ouvrt da il se concentrate sur le mouvement plus que sur la lame. Comme si la répétition pouvait impliquer ses pensées de dériver. Vers la femme endormie et l'intérieur. Ou putter avali dal sareta. Tendit L single quotes ORELLE dot enliger crissement d apasser le GRAVIE r dot pas un coyote. Pas un cheval. Quelque chose de plus ledger. AIN dot il leva la tête, Lina était dehors, c'était la première fois qu'elle franchissait le sol. Sol depuis qu'il l'avait. RAM e acute e dot SES pides news touchant la terre avec prudence. Comme si elle testait si elle pavait encore la supporter dot la couverture toussée, qu'il avait laissé pide du lit pendait de ses épaules. Trona derrière, elle comme une seconde peau, elle marchait lentement. Ses pas hésitants mais decides vers le bout de la cour au la grange valet, calder posa le couteau. Sans bauger dia letters bord dot il la regarda. Ni voulant pas rompre le moment. Elle paraissait plus petite dans la lumière, plus fragile et portant. Quelque chose dans essai de marche. Avec chang e acute dot elle n'y fouait pas, elle reprenait possession, elle atteignait une zone nu près de la grange. Un endroit balai par le vent, là, elle s'agenouilla. Comme vang un outil invisible, et laissa la couverture glisser et ses coudes, ses doigts bougeant avec intention. Ramassant un bâton pour tracer dans la poussière, alors seulement calder se leva da il marqua lentement vers elle. Ses bottes étouffées par la terre, lui laissant de l'aspect que ça serait tel cas. Observant essai main designer, dans la poussière, elle avait tracé un oiseau, les ailes grandes ouvertes en plein volume, mais entourées de flammes comme d'une couronne de feu, les lignes étaient nettes. Tendues presque douloureuses, l'oiseau semblait vivant. Et en agonie, ses ailes lavées, comme cherchant et fuir le feu au se lever avec lui, calder avait vu la guerre. Des symboles graves sur des fusils, brûlés dans la peau, mais qu'à. C'était autre chose, plus ANCIEN dot en cri. Unani pri dot il sacripit et quitte del, la voix basse, respectueuse, quasi EQ cest. Lina n'y leva pas les yeux, son visage resta fige. Les yeux fixes sur le dessin, un long moment passa. Comme si elle décidait si le souvenir méritait d'être libéré, puis elle parla, oiseau dans le feu, dit, elle. La voix sèche et craquelée comme le lit d'une rivière en plein été, le signe de mon pupille, calder resta silencieux. Les yeux arrivent sur le dessin dans la poussière, à tapoter le centre de l'oiseau avec le bâton, c'était celui de mon père, de notre famille. Nous le pignions sur les tongs, nous le gravions sur les branches, toujours en volume, toujours en feu, calder sentit la tension dans son corps, ses épaules tirées en arrière. La mâchoire céréale se préparait la douleur. Au souvenir, elles sont Vénus, soldats, manteaux blancs, continuait-elle, d'une voix hésitante. Au printemps dernier.
Decent con doit perti aller loin, lao sasek, pas de nourriture. Pado. Decent con est un danger, ou marque uni pause. Le baton tremble dans esse main on dit non. On rest. On sabat dot esse voix safina, presque un souffle, ils brolent. Tunt ma mire. Mes deux frères. Brolent les vieux dans la tente, dot calder sera lentement les poings. Le mature dur quelque chose d'anciennet de rager remuer dans esse poitrine. J'y cours. J'y me cache. I les me trouvant. Me frappant. Me lint. Decent que je vol un fusil. Mais je n'ai rien price, alors elle se tourne vers lui, pour la première fois, leurs regards se croiseront, et dans esse voix éclata la colère. Je n'ai pas vol. Je n'ai pas tu. Je n'ai rien fait de mal dot esse voix roula dans l'air sec comme le tonnerre. Sur les plains dot calder reste mute un instant, puis il parla. Bus, mais sir, je te crois, elle se tourne de nouveau vers la terre. Laissa tomba le bâton, ses mains glisseront sur ses genoux, ses épaules commenceront à trembler de bord sans brute, de simples secousses, puis les sanglets vinrent bruts, sans retenue, elle se replia sur elle-même les bras serrant ses jambes. Ses cheveux retombant comme un rideau dont la douleur était trop grande pour son corps. Et elle se déversa, libre, en vagues, quand le reste quitte. Immobile, present dot il ne la toucha pas, ni parla pas de mots, creux dot il tendit seulement la main et la posa dans la poussière. Acquitte des loiseaux en flammes paume ouverte, doix écarts. Esse po contre la terre qu'elevate, marquis de son chagrin, si n'était pas un geste, c'était un serment, elle le sentait depuis u appel. Esse respiration se pesa, elle releva la tête. Le visage strait de poussière et de larmes, leurs yeux se rencontrent. News, sans défense, tu peux m'appeler Lina. Mur L, dot calder hutcher lentement la tête. La voix rock comme du gravier, de corde. Alors, Lina, si sera I les restaurant la. Kate, dans la silence, tandis que le soleil glissait derrière la crête, le feu trace dans les terres suffaca paix, et peb dans l'ombre, mais ses cendres. Comme la verre demeurant cette nuit-là. Le vent souffla bus à travers les powders. Murmurant entre les murs minces comme un fantôme qui se souvient de son nom, calder était assis près du feu. Bots tes mens retrosis. Surveillant uni marmite de HARICO tas Lina se tenet à la fenêtre, les bras croisés contre elle. Observant la nuit qui, tombait sur le dit acute SERT. La silence entre eux n'était plus un mot, c'était devenu quelque chose de plus. Du, presque un souffle partage au se tourne soudain. Tu veux connaître la vérité? Calder leva les yeux. Esse quelleri suspendu dans l'air al hacha la tête, sans un mot. Sans le presser elle s'approcha lentement de la table. S'assit in face de lui esse voix, était basse. Mais clair, mon père était un petit chef, commença t elle. Notre bande petite, paisible, on échangeait avec les colons. On avait même appris leur dia. On avait nos règles, nos limites. On voulait juste vivre, calder cautate. Impassible mais attentif, on hiver entire cest pass. Pours you, IV, it dash L du une femme blanche foot retrouvé, morte pres de notre terrain de chasse. La gorge tranchée. Son Maria de Q, se te nous, ses doig se crisperent sur le bord. De la table, mais si n'était pas nous est morte parce qu'il tué tout le monde la sava. Mais ils nous ont accusés, ces you croisèrent so de calder, les soldats sont Venus. Pas seulement eux. Des éleveurs aussi. Des hommes du village, armes, remplis de père, élevala difficilement, la douleur remontant dans esse gorge, ils ont brûlé notre camp. Abattu mes frères dans leur sommeil.
Ma mir est morte en tenant les chaplets que le prater lui avait données. Il sont les mon perpendu à notre poteau du concile. Calder basa les you, il les mont trouvé dans un tronc cru. Je me caché. J'avais un couteau, mais il les long price. On dit que j'ai préparé ma vengeance. Q. J'étais dangereux. Il les mont li interrogé, battu. Puis il les mont amené ct Arbre au Thomas trouvé. Accroché là, comme un appât. Pourquoi? Demanda Calder la voix rock. Pour les autres. Pour ceux qui restent. Pour quicken respirer encore et avec la colère au ventre. Elle le fixa, puis demanda doucement. Pourquoi Thomas dit? Tachi? Il le regarda longuement, le fut crépitant entre eux, parce qu'autrefois. Dit-il dans el franca les sourcils. Ma famille, dit Calder, d'une voix plate. Au printemps dernier, des pillars ont attaqué notre ranch. Des apaches qu'ils descendent. Pota pas. J'étais parti chasseur. Quand j'y suis revenu, il n'y restait que des cendres. Ma soeur avait 6 ans. Je l'ai entendu pleurer dans la grange, mais j'ai eu peur. Je n'y suis pas entré. J'ai attendu de la ride. Elle est morte avant que quiconque arrive. Le silence qui suivit était différent. Pas vidi, lords, comme des pierres sur un charcoal, Thomas sauvé. Parce que tu n'es pas pu la sauver? Murmura Lina dot il hacha lentement la tête. Elle le regarda avec intensité. Si j'avais été blanche. Tu aurais con mime cup la corde? Calder se leva lentement, contourna la table jusqu'à se tenir devant elle. Elle leva les yeux. Church and son visage dot il se pencha, Louis prit lamentin doucement entre ses dio, igts dot sa main était rude. Mais son geste measure, je n'aime pas la peau de il. J'aime si equi respire decis, ses yeux sembliront sans larmes pourtant elle saisit sa main. Pressa sa jaw contre sa pied, dot et puis, comme par instinct. ILS se rapprocheront le baiser-foot silencieux hésitant de bord. Puis plus profond, comme si tous deux retenaient leur souffle depuis trop longtemps. Et qu'enfin ILS se souvenant comment respirer. Les mains de Lina tremblant sur ses poitrines, ses bras l'enlacerant, le fut crepita doucement derrière eux, plus tard. ILS restaurant about dans la petite cuisine dot la lueur des bougies, dansait sur les powders de bois, leurs ombres se mêlant. Sur l'amour du fond uni lentidance quoiqu'un do n'avait de prise, mais qu'il connaissant déjà. Dehors le vent du désert se passa pour la première fois depuis des jours, dedans quelque chose communiquait à ses repères, le vent revint au matin. Plus fort que l'ordinaire chariant l'odeur du sablette d'une fumée lointain. Calder le sentit dans ses os, cette l'odeur avant le ridge. Même quand le ridge vint avec des bottes. Pas des nuages. 3 jours sistant écoules depuis le baiser, depuis les mots qu'ils n'avaient pas dits. Mais qui avait pris racine dans le silence. Lina bougeait plus le bremen author du ranch, elle nourrissait les bêtes. Balayait le sol, avait même ri doucement quand Calder avait juré contre la mule cachuqui refusait de manger, mais la paix était fragile. À midi, une traînée de poussière monta à l'est. Calder se posta près de la clôture, mâchoire serrée, fusil pose contre le perron, 3 cavaliers approchaient, des hommes, 2 coins, manteau de toile, vieux chapeau, fusils en bandoulière. Leur chef portait une étoile d'étain sur la poitrine, plus autoproclamé que mérite. Wyatt, l'oncle allemand descendant de cheval. On dit que tu caches quelqu'un d'ici qui n'a pas assez place, Calder garda la voix égale, on dit beaucoup de choses. Joe, c'est pas pour qu'elle s'en rise. Joe presque cracha dans la poussière. Une fille, Apache ya une prime. $50 cash at la gratitude de tous les bons chrétiens de l'Ouest, tis venu jusqu'ici pour une rumeur. Les yeux de Prescott se plissèrent en compte fouler just au cas, Calder descendit lentement du porche. Tis un mandat. Prescott ricana tu crois con esto tribunal, Wyatt?
Les deux autres hommes bougerant sur leurs selles, les mains proches de leurs armes, l'air se tendit, cassant. Je ruisselle ici, dit Calder compliment, pas de fille. Just des phantoms et des shavers, presque le fixe un long moment, puis hacha la tite, si tu mens. Tu brûleras avec elle les repartiront sans entrer dans la maison, mais le message était clair, ils les reviendront, plus nombreux et sans patience. Cette nuit-là, Calder s'assit près, du feu derrière la grange, le ciel lourd, sans étoiles dans ses mains le vieux panneau qu'il avait déterré, use, mais encore lisible, encore plein de haine. White man, don't forgive. Il le regarda longtemps, les doigts glissant sur les lettres. Puis il se leva le jeta dans le feu, pas de discours, pas de cérémonie, le bois prit lentement. Les flammes avalant les mots dans l'orange et l'or, le bois se tordit, se recroquevillait, comme si la haine refusait de mourir, derrière lui, des pas. Lina, elle portait un de ses vieux manteaux, trop grand pour elle, les manches relais du fois elle s'approcha. Silencieux, les usur la fille eut et présence des étouts, les flammes dansant dans ses prunelles, reflétant un mélange de duel et de liberté. J'aurais dit le brûleur plus tit. Murmura Calder elle n'y répondit pas, mais elle se reprocha. Assez pour que son épaule effleure la sienne, ses doigts se serrèrent sur le tissu du manteau merci, dit-elle simplement, des mots simples mais essian orn comme un serment sacre. Il la regarda, le corps lourd et vivant tout à la fois, le feu baissa, ni les inquiets des braises rougeoyantes d'Odysseus d'eau. Le vent tomba dans un silence parfait et pour la première fois depuis qu'il avait coupé d'ici et Arbre il ni restait plus trace de ce qui avait été écrit contre elle seulement la chaleur. La famille le poids de ce qu'il avait choisi à la place. Dis-moi quelque chose de vrai, murmura Calder, la voix adoucie, empreinte d'une sincérité brute, quel est ton vrai nom? Lina baissa les yeux, hésitante. Puis elle prit ses mains et la posa contre ses poitrines, just au-dessus de son cœur. Ayana, dit-elle doucement. Tel vue d'ailleurs rivière paisible. C'est mon père qui me la donne. Calder ferma les yeux un instant, comme pour l'exercice nom s'ancre en lui, comme une prière, quand il les rouvrit. Il y avait derrière la fatigue une nouvelle. Ayana, répéta-t-il, goûtant le mot. Tu es la seule que j'ai jamais connue, elle n'y pleura pas cette fois, elle se contenta de serrer un peu plus fort et ses mains les mais par la frontière du territoire là où les se perd entre les baskets de mesquites et le vent sec charge des stagettes de bois. Une petite cabane se dressait au bord d'une courbe de la rivière. Construite de pin et de peau, simple mais solide, elle reposait au milieu des roseaux et des fleurs sauvages sous la vente. Donna Salvatore était assise en tailleur, cousant une minuscule chemise blanche, son ventre était arrondi, visible maintenant sous la ceinture tressée. Elle fredonnait doucement, glissant la gueule, dans le coton avec des gestes sûrs et calmes au-delà du jardin. Calder dressait un jeune mustang, murmurant des ordres d'une voix basse et poussée. Par moments, il jetait un coup d'ouvert. La cabane apercevant ses silhouettes derrière le rideau léger et chaque fois un sourire venait effleurer ses lèvres. À l'intérieur, les morses n'y portaient ni trophies ni portraits, seulement quelques bouquets d'herbes séchées. Deux livres et une couverture d'enfant encore inachevé, Ayana y évaluait comme un souffle vivant, un cri douce, plein de vie tranquille. Un soir, elle suivait le sentier jusqu'à la rivière. Le même qu'elle empruntait depuis des mois, le courant glissait lentement sur de lui. Elle entrepides nues dans l'eau tiède, laissa la flotte caresser ses peaux et posa les mains sur son ventre. Petit aider, murmurait-elle ton père. Il n'a pas seulement pardon, il aime. Et il est tenu à ses promesses envers tous, derrière elle des pas effleur wrote single, quod ebe Calder vint se placer. Et ses quittes,
leurs doix s'entrelacent sans un mot. Ensemble, ils regardent la rivière s'éloigner dans la lumière du crépuscule, tandis que les premières étoiles perquient le ciel. Personne n'aurait cru que deux âmes traquées puissent trouver thela et portant, au milieu d'un monde de cicatrices et de tempêtes ils avaient facon un petit coin de terre au l'amour avec price racine. Pas celui qu'on écrit dans les livres d'histoire, celui qui endure et la rivière continuait de couler, paisible comme son nom, comme leur vie, comme quelque chose qui, enfin, avec trouve son foyer. Si cette histoire touche votre cœur, si elle vous rappelle que même dans les déserts les plus durs l'amour peut geler comme l'eau d'une pierre, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à VigneNarrative pour d'autres récits d'amour interdite, de courage silencieux et de passions qui défient le temps, le sang et les frontières, des sentiers poussiéreux aux promesses murmuries. Chaque histoire est écrite pour vous, Interdite, le dernier mot. Là où les belles en manquent leur cible. Mais pas les cœurs, abonnez-vous dès maintenant et ne manquez plus jamais un bâtiment du Far West.